was also diminished by sodium arsenide, which signifies also an immunological stress for this particular animal. In the liver cells, or there are liver cells, the hepatocytes specifically, the digestive cells, there also we found an identical result, and these liver cells showed lysis, which is also an inflammatory response probably induced by this arsenic, and it underwent high level of vacuolation, and necrotic tissues were also being observed. In 2012, we published a very remarkable findings. We have in this particular paper, we talked about the effect of arsenite on the heart of this particular individual. The heart is located here, it's a pumping organ. Now, this heart, as I have said, is a single auricle and two ventricles. So this is the ventricular chamber and this is the auricular chamber. And this is the result of 3 ppm of arsenic for 96 hours. The entire ventricular chamber has been demolished by it. And when we viewed it under 100x magnification, we found that under control situation, it is highly impregnated with blast-like cells, whereas at under exposure of arsenic, these blast-like cells totally disappeared in that vanquished tissue. And these left us with a trace that probably this is the site of hematopoiesis, which has been reported by several stalwarts in this field, and this leaves us a scope to explore this particular area also. Besides, acetylcholine esterase was also diminished in this particular tissue upon exposure with arsenic. In this conjuncture, a new technology was introduced in our lab, because although flow cytometry is a very common for the vertebrate system, when we talk about flow cytometry, use of flow cytometry for analysis of invertebrate cell, it is really a thrilling experience, which I only can share with people who has worked in invertebrate models. And there we for the first time reported in from Indian species that how these cells are being characterized, can be characterized by flow cytometry based upon their granular nature in 3 different species, Lamellidens marginalis, Bellamia bengalensis, and Phyla globosa. Works are now being on in characterizing several defense molecules, chiefly the IFN gamma, TNF alpha, localization of various kinds of cluster of differentiation molecules which are being freely available in human cells but are being speculated here. So therein lies the interest of these particular findings. Now, if we talk about the vision of this laboratory, since we were scanning, we were the first generation early flyers, and we were worked and scanning upon the prospective endpoints of different and these are our important publications chiefly addressing my lecture presently here in the last 5 or 6 years. And finally, thanks. Okay. So, thank you, Dr. Rai, Professor Rai, and thank you, Dr. Chakraborty. May I now request Professor R.N. Chatterjee to please take over and session this chair. After Professor Rai's talk, chair this session, it's been a long day. After Professor Rai's talk, there will be a short break of 10-15 minutes for coffee, and then we will continue, and the session will be chaired by Professor Chatterjee. Professor Chatterjee. Thank you. Good afternoon. This is the final session of that spring talk, and I request Professor Rai to present his. আমরা অনেক কিছু ভারী ভারী কথা শুনছি। প্রথমেই আমার মাস্টারমশাই প্রফেসর চট্টোপাধ্যায়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, এবং আমার সামনে আমার যে সহকর্মীরা রয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই এখানে আসার জন্য। আমার প্রিয় ছাত্ররা, এই একটা সুযোগে তোমাদের সাথে কিছু ইনফর্মাল কথা বলি। সকাল থেকে খুব ভারী ভারী কথা শুনছি, একদম এত সমস্ত, আমার তো অনেক কিছু জিনিস বুঝতেই পারলাম না অনেকের টকে। আমরা যখন এই কলেজে পড়তে আসি তখন আমাদের একজন মাস্টারমশাই ছিলেন, তার নাম প্রফেসর এস জি পাল। উনি অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে নানা
সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন, যে কথাগুলোতে আমরা উদ্বুদ্ধ হতাম। একদিন ক্লাসে এসে বললেন যে তোমরা যারা বিজ্ঞান করছো বা করবে আগামী দিনে, নতুন কথা বলতে হবে, পুরনো কথা বললে চলবে না। নো রিপিটেশন অফ ইনফরমেশন। আজকে ইনফরমেশন ব্লাস্টের যুগে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। দেখা যাচ্ছে যে যত পেপার সারা পৃথিবীতে বেরোচ্ছে তার অধিকাংশই রিপিটিটিভ, সায়েন্টিস্টরাই বলছেন। এবং যা তোমার পাবলিশেবল নয় তা তুমি পাবলিশ যদি করো তাহলে বিজ্ঞানের মৃত্যু হবে। একথা প্রফেসর পাল আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তার সাথে বলেছিলেন নতুন কথা বলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা একটা চ্যাপ্টার হতে পারে, একটা লাইন হতে পারে, একটা ওয়ার্ড হতে পারে। বিজ্ঞানের সমস্ত ইনফরমেশনসগুলো যখন আমাদের সামনে আসে দেখি তা দুই পথে আসে। একটা পথ হচ্ছে প্ল্যান্ড রিসার্চ, যে প্ল্যান্ড রিসার্চ আমরা এই শিক্ষায়তনে বসে করি, আমাদের মাথার উপরে একজন সুপারভাইজার থাকেন, আমরা প্ল্যান্ড রিসার্চ করি। আবার আরেকটা রিসার্চ আছে যেটা হচ্ছে আনপ্ল্যান্ড রিসার্চ। দেখা গেছে পৃথিবীতে বহু বৈজ্ঞানিক অবদান, আবিষ্কার এই আনপ্ল্যান্ড রিসার্চের ফল। আই এম সার্টেনলি নট এনকারেজিং ইউ টু ক্যারি আউট আনপ্ল্যান্ড রিসার্চ, দিস ইজ অবভিয়াস। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে আনপ্ল্যান্ড রিসার্চ থেকে অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে। এক্সরের আবিষ্কার হয়েছে, পেনিসিলিনের আবিষ্কার হয়েছে। আর সুদীপ্তর কথায় নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমাদের ল্যাবরেটরিতে আমরা কাজ করি ইনেট ইমিউনিটি অফ ইনভার্টিব্রেটস আর টক্সিকোলজি, এই দুইয়ের ইন্টারফেস। হ্যাঁ, তো আমার মডেল হচ্ছে ইনভার্টিব্রেটস। এটা কোথায়, কোনটা টিপতে হবে? এই দেখো, আজকে ইনফরমেশনের যুগ, যত ইনফরমেশন বাড়ছে, গত শতাব্দীর একজন ইংরেজ কবি বলেছিলেন তত মানুষের উইজডম নাকি কমছে। ইনফরমেশনের সাথে উইজডমের রিলেশনশিপটি নাকি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। আচ্ছা, যাই হোক, মার্টিন বেলস একটা বই লেখেন, জুওলজিস্ট, লোয়ার অ্যানিমালস, 1968-এ। উনি বলেন যে ফর এ জেন্টলম্যান শুড নো সামথিং অফ ইনভার্টিব্রেট জুওলজি, কল ইট এ কালচার, এ হোয়াট ইউ উইল, জাস্ট হি অট টু নো সামথিং অ্যাবাউট পেইন্টিং অ্যান্ড মিউজিক অ্যান্ড দ্য উইডস ইন হিজ গার্ডেন। এই ছিল ভিক্টোরিয়ান ইউরোপের কালচার। জেন্টলম্যান তারা পেন্টিংয়ের খবর রাখতেন, আর্কিটেকচারের খবর রাখতেন, স্থাপত্যের খবর রাখতেন, আবার কিছু কিছু ইনভার্টিব্রেট জুওলজিও জানতেন। সেটা পার্ট অফ দেয়ার কালচার ছিল। তো যাই হোক না কেন, বলছিলাম যে আনপ্ল্যান্ড রিসার্চ আমরা যে কাজ করি সেটা ইনেট ইমিউনিটি অফ ইনভার্টিব্রেটস আর টক্সিকোলজি, এর ইন্টারফেস। কার হাত দিয়ে এই রিসার্চের শুরু? যে মানুষটির হাত দিয়ে এই রিসার্চের শুরু তার নাম হচ্ছেন ইলিয়া মেটনিকভ। তিনি একজন রাশিয়ান সায়েন্টিস্ট। 1882 সালে সিসিলি দ্বীপে তিনি হলিডেইং করছিলেন। সমুদ্রের ধার থেকে বিকেলবেলা ফিরছেন, হঠাৎই দেখেন সমুদ্রের জলে কিছু স্টারফিশের লার্ভি। ভালো লাগলো, কাঁচের মতো দেখতে, তাই তুলে নিলেন হাতে, বিশেষ কিছু ভাবেননি। হাতে করে বাড়ি গেলেন, বাড়ি ঢুকছেন, দেখছেন বাড়ির দরজার সামনে একটা গোলাপ গাছ হয়েছে। সেই গোলাপের কয়েকটা কাঁটা তুলে নিলেন। কিছু না ভেবেই কাঁটাগুলো আমূল বসিয়ে দিলেন লার্ভির গায়ে। কিছু ভাবেননি, আনপ্ল্যান্ড রিসার্চ। তারপরের দিন এসে দেখেন একদল রক্তকোষ, আমরা তাদের বলি এখন সিলোমোসাইটস, ওদের সিলোমের মধ্যে থাকে। সেই সিলোমোসাইটস গুলো গোলাপের কাঁটার গা ঘিরে উঠে এসে তাকে যেন ফ্যাগোসাইটোসিস করছে। এই ফ্যাগোসাইটোসিস যে গবেষণা তার শুরু 1982 সাল, এবং যে মানুষটি শুরু করলেন তার নাম হচ্ছেন ইলিয়া মেটনিকভ। এই তার ছবি। এই যে ছবিটা, এটা ওনার হাতে আঁকা ছবি। এই ছবিতে উনি বোঝাতে চেয়েছেন যে একটা অ্যাম্ফিবিয়ার লার্ভি, অ্যাম্ফিবিয়ার জুভেনাইল এমব্রায়ো ট্রাইটন এমব্রায়ো, সেখানে কিছু স্কার কটারাইজেশন করে কিছু স্কার, আর্টিফিশিয়াল স্কার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ার পরে তিনি লক্ষ্য করলেন আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ কি ধরনের সেল সেখানে মাইগ্রেট করে ফর রিপেয়ারমেন্ট। এটা তার আঁকা ছবি। এবং এর গুরুত্ব ছিল সেদিন এতই, 1908 সালে পল আর্লিকের সাথে তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। একে বলা হয় ফাদার অফ ইনেট ইমিউনিটি, ইলিয়া মেটনিকভ। তার তখন 45 বছর বয়স, রাশিয়ান সায়েন্টিস্ট। এই তার ছবি। ইলিয়া মেটনিকভের হাত ধরে ইনেট ইমিউনিটির যাত্রা শুরু। আর যদি বলো যে অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির যাত্রা কার হাত দিয়ে শুরু,
পল আর্লিক, যার সাথে তিনি জয়েন্টলি 1908 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। 1911 সালে যারা নোবেল প্রাইজ পেলেন বিজ্ঞানে, ফিজিওলজি এবং মেডিসিনে, তাদের একজনের কাজ হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন অফ ইনেট ইমিউনিটি, এইটাতে ছিল তার গবেষণার ফিল্ড। আর স্টাইনম্যান ইনি দেখেছিলেন অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি, ডেনড্রাইটিক সেল অ্যান্ড ইটস রোল ইন অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি। সকালবেলা অরিন্দম বাবুর লেকচার যারা শুনেছো তারা ডেনড্রাইটিক সেলের গুরুত্ব নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝে গেছো, যে ডেনড্রাইটিক সেল এবং স্টাইনম্যানের কন্ট্রিবিউশন। কিন্তু বাকি দুজন, হফম্যান এবং বিউটলার, এরা প্রথম এসে বললেন 1911 সালে যে ইনেট ইমিউনিটির এক্স্যাক্ট মেকানিজমটা কীরকম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইলিয়া মেটনিকফ থেকে 1882 থেকে 2011, এই যে বিস্তৃত সময়টা, এই সময় ধরে ইনেট ইমিউনিটির চর্চা হয়েছে। আর উইলিয়াম মেটনিকফ সবসময় ইনেট ইমিউনিটির রুট বা শিকড় খুঁজতে চেয়েছেন বিভিন্ন স্পিসিসের মধ্যে। তার হাতে গড়ে উঠেছে একটা সায়েন্স যার নাম হচ্ছে কম্পারেটিভ ইমিউনোলজি। আমাদের ল্যাবরেটরি কম্পারেটিভ ইমিউনোলজি। আসলে আমরা যে সমস্ত অ্যানিমাল নিয়ে কাজ করি সেগুলো সুদীপ্ত দেখিয়েছে, তারা কেউ কেউ আর্থ্রোপড, কেউ কেউ মোলাস্ক, স্পঞ্জ, এরা কিন্তু ইভলিউশনারি খুব প্রিমিটিভ গ্রুপ। এদের জন্ম বা অভিব্যক্তি 450 থেকে 550 মিলিয়ন ইয়ার্স এগো, রিচ ফসিল রেকর্ড। প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ড, বার্জেস সেল, প্রচুর তুমি দেখতে পাবে যে এই সমস্ত ফসিল রেকর্ড আছে, তারা আজও আছে। তাদের যে এই সাকসেসফুল রিপ্রোডাকশন এবং পারপিচুয়েশন, যেটা মূল কথা, যে কোনো প্রাণীর মূল কথা কি? রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড পারপিচুয়েশন ইজ দ্য আলটিমেট মোটো আর অবজেক্টিভ অফ অল লিভিং বিংস, রাইট ফ্রম অ্যামিবা টু ম্যামথ। কিসের রেজাল্ট সেটা? সাকসেসফুল রিপ্রোডাকশন, সাকসেসফুল ইকোলজিক্যাল পারফরমেন্স অ্যান্ড রিলেটেড অ্যাডাপ্টেশন। এই তিনটের সামঞ্জস্য না হলে কখনো একটা পজিটিভ ভেরিয়েন্ট জন্ম নেয় না, ডারউইন বলে গেছে। ফলত একটা সাকসেসফুল স্ট্র্যাটেজি অফ বায়োলজিক্যাল ডিফেন্স এর উপরে কাজ করে। এটা না থাকলে এই জিনিসটা কখনো হতে পারে না। ইনভার্টিব্রেটরা মোস্টলি ইনেট ইমিউনিটির ওপর ভরসা করে এবং সেখানে হিমোসাইটের একটা খুব বড় রোল রয়েছে। সুদীপ্ত বলে গেছে, আমি আর এটাকে রিপিট করছি না। আমরা ইদানিং একটু ওই ফ্যাক্টস অ্যানালিসিস করে সেলগুলোকে বোঝবার চেষ্টা করছিলাম যে ইনভার্টিব্রেটের মধ্যে কেন এত বেশি সেল ভেরিয়েশন। কেউ বলছেন এগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল সেল লিনিয়েজ, অর্থাৎ একই সেলের বিভিন্ন বয়সের অবস্থা। আবার কেউ কেউ বলছেন মাল্টি সেলুলার লিনিয়েজ, অর্থাৎ প্রত্যেকের এক একটা করে আলাদা আলাদা স্টেম সেল রয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের গবেষণার বিষয় এবং এর উপর জেনোবায়োটিক্সের রোল, এটাই আমরা চর্চা করি। সম্প্রতি আমাদের এই পেপারটা 2013-তে বেরিয়েছে, যেখানে আমরা একটা স্কিম অফ ক্লাসিফিকেশন অফ হিমোসাইটস প্রেজেন্ট করেছি 3টে স্পিসিস। এছাড়াও এখন আমরা অ্যাপোপ্টোসিস, TNF আলফা এবং IFN গামার রোল ইন আইনস, ইন্ডিউসিবল নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেস, যেটা NO তৈরি করে। আমরা সবাই জানি NO ইজ অ্যান ইন্টারসেলুলার মিডিয়েটার অফ প্যাথোজেন কিলিং। এগুলো দেখছি। এই হচ্ছে আমাদের স্পঞ্জ। এই স্পিসিসের উপরও আমরা কাজ করছি। নিশ্চয়ই জানো যে স্পঞ্জ হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজির একটা অন্যতম মডেল। এত ধরনের সেলুলার বৈচিত্র্য আমরা স্পঞ্জে পেয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আমরা এগুলোকে করব, পাবলিশও করব। বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক রকমের আনন্দ পাই, এটা তোমাদের বিশেষ করে বলার। তোমরা তো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছো, যারা আগামী দিনে বিজ্ঞান করতে আসবে, তোমাদের একটা মোটিভেশনের দরকার। এইখানে আমরা আমাদের কাজগুলো যে 2013-তে যে আমাদের কাজটা পাবলিশ হয়েছে ফিশ অ্যান্ড শেলফিশ ইমিউনোলজিতে, সেখানে দেখতে পেলাম যে 2012 শেষাশেষি আর একদল সায়েন্টিস্ট, এক ভদ্রমহিলা আনিসিনোভা, ইনি একটা পেপার পাবলিশ করলেন সেল বায়োলজি। পাশাপাশি 2013 ফেব্রুয়ারিতে ওট্টাভিয়ানি বলে একজন খুব নামকরা ম্যালাকোলজিস্ট, তিনি একটি পেপার বার করলেন এবং দেখা যাচ্ছে যে 3টে পেপারের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। এটা ডিনোট করছে যে সবসময় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত প্রতিযোগিতা চলে, কে কত তাড়াতাড়ি নিজের অবজারভেশনকে পৌঁছে দেবে বিশ্বের দরবারে জাস্ট বাই পাবলিশিং এ পার্টিকুলার পেপার। আমরা তার অন্তর্গত হয়েছি বলে আমাদের একটু আনন্দের জায়গা তৈরি হয়েছে, তবে গর্বের জায়গা নয়। অযথা গর্ব এবং উন্নাসিকতা বিজ্ঞানীকে অন্ধ করে দেয়, আমরা সে সম্পর্কে সতর্কিত। কিন্তু এই আনন্দটা ঠিক তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই যে আমরার মধ্যে কিন্তু আমরা যারা বিজ্ঞান করি, এই এখানে যাদের দেখতে পাচ্ছ, তারা কিন্তু একটা অলিখিত লেটেন্ট ফর্ম অফ হেলদি কম্পিটিশনের মধ্যে থাকা মানুষ এবং আছি বলেই
বিজ্ঞান করতে এত ভালো লাগে? এই বইগুলো আমাদের গত 2-3 বছরে বেরিয়েছে বিদেশ থেকে, জার্মানি থেকে 2টি বই। বুক চ্যাপ্টার্স হিসেবে আমরা ইনেট ইমিউনিটি নিয়ে বেশ কিছু পাবলিকেশন করেছি বিদেশ থেকে। এগুলো সবই বুক চ্যাপ্টার হিসেবে বেরিয়েছে। এইগুলো সবই তোমরা ইন্টারনেটে দেখতে পাবে, সুতরাং অযথা আমি এগুলোকে ইলাবোরেট করছি না। আমরা 2টো পেটেন্টও অ্যাপ্লাই করেছি। এ থেকে আমাদের বেশ কিছু ফাইন্ডিং মনে হয়েছে যে কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট। ফলত আমরা 2টি পেটেন্ট আমাদের এই ইনেট ইমিউন রেসপন্স ইন মোলাস্ক এর থেকে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, তবে এগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত। এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের কাজের ধরন, এই ধরনের কাজই আমরা করি। আমার পাবলিকেশন, আমার কাজ যদি তোমরা আরও বিশদে জানতে চাও, অসুবিধে নেই, ইন্টারনেটে বসলেই পাবে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Rai. Next speaker, Ankur Bha. Thank you. Ankur. I am Ankur Bhawal. I work under Dr. Urmi Chatterjee and Dr. Sanghamitra Sengupta of Department of Zoology and Department of Biochemistry. I work in the field of prostate cancer, and today I am going to give you a talk about differential regulation of androgen receptor. Actually, how androgen receptor works in 2 different proliferative diseases of prostate gland. One is benign prostatic hyperplasia, and another one is prostate cancer. And the role of another protein which is known as FKBP4, which actually mediates the, or I rather say, actually helps the androgen receptor to function. Now, before I go further, let me show some interesting statistical facts. It is from Population-Based Cancer Registry, Kolkata, back in 2006 and 2007 when we started our work. We can clearly see that prostate cancer is the second most common cancer in the, among the other cancer forms in Calcutta. And if you can see that during 2006 and 2007, almost 127 patients died due to prostate cancer, and 342 new case was registered. As we can see from this chart that this prostate cancer is a late onset disease. That means it affects the population over about 60 years of age. Now, this is the position of our Kolkata and the surrounding region in the whole Indian scenario. Now, in this background, let me tell you about the prostate gland, which is a small exocrine gland, and the position of this exocrine gland just below the urinary bladder, and it surrounds the whole urethra. So whenever due to some infection or due to some disease it proliferates, it actually squeezes the urethra so that urine cannot pass. This is the normal bladder and normal prostate. Normal prostate, urine passes very freely, but in case of some disease like benign prostatic hyperplasia or prostate cancer, when the urethra is squeezed, the urine cannot pass. So our work actually concentrates on these 2 proliferative diseases. One is benign prostatic hyperplasia and another is prostate cancer. Now, what is benign prostatic hyperplasia or BPH? It is a non-neoplastic and benign enlargement of prostate gland. So, as I said earlier, it is the enlargement of prostate, hence it stops the free flow of urine. And it causes various symptoms which is collectively known as LUTS or lower urinary tract symptoms that includes weakening of urinary stream, hesitancy during urination, intermittent dribbling of urine, frequent nocturia, etc. So none of this is life-threatening, but it severely affects the quality of life of a patient. On the other hand, prostate cancer is a very fatal disease, and it is second most common adenocarcinoma in the world. And both these 2 proliferative diseases, the BPH and prostate cancer, both relies on the androgen receptor pathway during the initial phase of its occurrence. The prostate cancer becomes eventually becomes androgen independent after some time. So any form of therapeutic measure that relies on the
androgen receptor pathway or blocking the androgen receptor pathway ultimately fails. The detection method is very primitive for both the BPH and prostate cancer. Both are quantifying the PSA or prostate specific antigen level in the blood. So it is little bit of confusing how to differentiate between BPH and prostate cancer. Other detection method includes rectal examination or DRE, and the gold standard is still biopsy. The risk factor is the age. It is always the age, and the ethnicity. Ethnicity is a big factor because it was well known that African American population is more prone to prostate cancer or benign prostatic hyperplasia than Chinese population. Now, the objective of our work is to find out the differential expression of the genes pertaining to androgen receptor pathway, and to establish or hypothesize a probable molecular pathway that encompasses all the genes that are upregulated or downregulated. So this is my study design. I should skip that. And this is our sample details. All the samples are collected from Saroj Gupta Cancer Center, which is formerly known as Thakurpukur. And we have collected 152 BPH and 100 prostate cancer samples, both blood and tissue. And this is the summary of the statistical finding, the morphometrical finding. It is very interesting to find out that the digital morphometrical parameters of the African population and the Chinese population actually differs very much. And in our case, the morphometrical parameters are very much closer to the Chinese population. So to find out the differential gene expression between these two proliferative diseases, BPH and prostate cancer, we use Taqman-based assay for, and we have selected 96 genes pertaining to androgen receptor pathway and 96 genes pertaining to TGF-beta receptor pathway, and we have found out that most of the gene in androgen receptor pathway is highly upregulated, and most of the genes in TGF-beta pathway is significantly downregulated. We are more concerned to the androgen receptor pathway because because BPH is androgen receptor responsive disease. So we have selected the genes that are highly upregulated in prostate cancer when you use BPH as a baseline. And we have found out two interesting candidates. One is FGF8 and another is a very unknown protein, FKBP4. And we took these two as our gene of interest. The FKBP4, we all know that FGF8 is the downstream gene of androgen receptor, but what is this FKBP4 and why we have chosen this? For that, we have utilized some open source bioinformatical software, and we have found out that the FKBP4 is that these subroutes or these functions are very much enriched for FKBP4, and all the available database, interactome database is highly in all the available interactome, the FKBP4 is actually the closest neighbor of androgen DHT and KLK3, which is the PSA. So in this background, we have selected FKBP4. Now, in our study, FKBP4 is upregulated, but who controls the FKBP4? So hence we have searched and found out that the promoter region of FKBP4 have a MYC binding element at its vicinity. So MYC-MAX may be acting as a positive transcriptional regulator of this FKBP4 gene, and we all know that in any form of cancer, the MYC is a very potent oncogene. So we have found out that there may be a MYC-MAX binding EVOX sequence near the FKBP4 promoter, but what is the status of other MYC regulating gene that is upstream of the MYC? So before I go any further, let us again know what is the role of prostate cancer. As I have said earlier, that AR actually helps the development of prostate gland and also maintains the epithelial structure of the glandular epithelium of prostate. It also androgen receptor also controls the secretion of the prostatic epithelium. So I should skip the role of FKBP4 here. The FKBP4 actually increases the stability of androgen receptor and also matures the androgen receptor in the AR-HSP90 complex. And this is the real-time data that shows that most of the genes that were interested was upregulated, except the P21, which was highly downregulated in prostate cancer when we use BPH as a baseline. We all know that P21 is a negative regulator of c-MYC gene. So by this, we can assume that
CMYC can be freely upregulated in prostate cancer. This is the heat map of our genes that we have, of our selected genes, and we can clearly see that BPH and prostate cancer makes two clusters, and when we performed a total Pearson correlation analysis, we have found out that FKB4 and MYC are somehow correlated. These genes are validated with the help of immunohistochemistry and Western blot, and we have these findings corroborate the previous finding. And a very peculiar finding, we have found out that the SMAD3 protein was highly upregulated in TGF-beta pathway. But why what's wrong with that SMAD3 expression? We all know that SMAD3 is the negative regulator of MYC protein. But in case of prostate cancer, SMAD3 is found to be upregulated. Then we concentrated our study into the different phosphorylated isoforms of SMAD3, and we have found out that the SMAD3 actually differentially phosphorylated in prostate cancer. There are two sites where it can be phosphorylated. One is carboxy terminal, another is linker terminal. The linker phosphorylated SMAD is the positive regulator of CMYC. So we have found out that that SMAD3, which is phosphorylated at carboxy terminal, is highly downregulated in prostate cancer, as we can clearly see from the IHC data, and linker phosphorylated is highly upregulated in patient tissues, as we can see from the IHC data as well as Western, completely absent from in the PC3 cell lines, whereas the linker phosphorylated isoform is highly upregulated. So, in conclusion, I can say that the SMAD3 is phosphorylated with the help of these genes, and after phosphorylation, the linker region, it actually overexpresses the CMYC gene. CMYC helps the overexpression of FKB4, and FKB4 actually is the maturation of androgen receptor itself, and that this can promote the prostate cancer. So that concludes my work. My acknowledgement goes to my study participant who died during my tenure, and my supervisors in UGC, UP, Department of Zoology and Biochemistry, my clinical collaborator, Dr. S.N. Kobin, and all my lab mates. Thank you. Thank you, Ankur. Any question from audience? If there is no question, I will ask Munmun Chakraborty. Good afternoon, everybody present here. I am working as a senior research fellow under Professor Shumithom Choudhury in the Aquatic Bioresource Research Laboratory. So in our work, to begin with, I have to first mention one of the most important aspects of community studies is through the species variation patterns and their interactions with the various biotic and abiotic factors occurring in nature. So considering this point of view, one of the major important work concept in our work that is carried out is in the Tista River system in West Bengal. As we all know that the Tista River system is one of the major important riverine system in the biodiversity hotspot of the eastern Himalayas. And for the last few years, no environmental quality assessment work has been carried out in this riverine stretch. So this triggered us to carry out the environmental assessment system of this river system and its selected tributaries, especially in the conservation areas of West Bengal. So first, to deal with the fish biodiversity assessment of the North Bengal, here are some fact files. From here we can see that the last major contribution in the work of the fishes has been done in the year 1977. Till then there has been a big gap in the research area of this part of the stretch of West Bengal and this riverine system. And so we are working on the fish diversity and the community assessment in concern to the environmental quality of this river stretch. So our present study mainly deals with the environment